Hi everyone, I'm Anagha from Access Language School. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് IELTS റൈറ്റിംഗ് പാർട്ട് 2-ൽ നിങ്ങൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സിനെ പറ്റിയാണ്. പാർട്ട് 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെസസറിലി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് essay റൈറ്റിംഗ് ആണ്. So let us move into those mistakes. The very first one is overusing of complicated vocabulary. നമ്മൾ എല്ലാവരിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രവണതയാണ് whenever we are moving into an essay question, we should make use of how much ever complicated vocabulary as possible. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ നമ്മളൊരു ലോങ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും in order to infuse in your essay writing. But never do that because we are expecting a very simple essay trying to convey the idea which is provided in the question. Second one is making silly grammar mistakes. Silly grammar mistakes എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് improper subject verb agreement. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ രണ്ട് ടെൻസസ് യൂസ് ചെയ്യുക. മൂന്നാമത്തേത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് സില്ലി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ്. ഇത് കഴിവതും ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മൂന്നാമത്തെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം ഓവർ യൂസ് ഓഫ് കൊഹസീവ് ഡിവൈസസ്. നോ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ കൊഹസീവ് ഡിവൈസസ്? നമ്മൾ essay റൈറ്റിങ്ങിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ഫ്രേസസും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ലൈക്ക് ഇൻ അഡിഷൻ, to put forward, or in my view, from my perspective, for example, for instance എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ. ഈ ഫ്രേസസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊഹസീവ് ഡിവൈസസ് ഒരിക്കലും ഓവർ യൂസ് ചെയ്യരുത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾട്ടർ ദ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് യുവർ essay itself. ലാസ്റ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലി എല്ലാവരും കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു ഡിസ്കസ് ബോത്ത് ദ വ്യൂസ്. Both views would be provided and you need to discuss both of them, or otherwise you will have to discuss the advantages and disadvantages. And the students, they tend not to discuss both the views equally. രണ്ട് വ്യൂസിന് നമ്മൾ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വ്യൂ ഒരിക്കലും മറ്റൊരു വ്യൂവിനെ ഔട്ട്വേ ചെയ്യാൻ പാടില്ല unless and until it is mentioned in the question, like outweigh its advantages or outweigh its disadvantages. So I hope it is clear these were some of the common mistakes which you are tend to commit in your writing part 2 of the IELTS exam, that is essay writing. And I hope it was informative as well as useful.